Harshita, welcome or welcome back to my channel. How are you guys doing? Hope you're doing really great. I know. I have not vlogged in so long. My phone is slipping. But we are trying this new nose hair trimmer product. I'm not gonna show you how I'm doing it, but I got this from Amazon, and if it works for me, then I can give you good reviews and you can buy it for yourself. So it is this pink color trimmer kind of thing. Okay, there's a charging here. This is for the charging, and this is gonna go in your nose, I believe. Okay, I'm scared. And this also have a, what is this? Oh, I think this is for your eyebrow, which I saw in the reviews and everything. This goes here. No. If this doesn't fit, then let me see. No. Oh, it comes out and then you can make this fit. So I can show you what it does for my eyebrows. See, this is what the situation is for my eyebrows right now. It is not bad actually, but it has some hair up here. I mean, you can see it. Let's see how it works. I'm scared. Bro, this is so good, and this is painless. I have some hair on my hand. Okay, this is so good. It had cut my eyebrow. Oh my god, you can just see the difference. Ew. I don't like my eyebrow. I don't know this is this powerful. But okay, so let me try it on my nose. How do you? Okay, I can try it on off camera and I'll tell you guys. Update is it is not working on my nose. Maybe I'm doing it wrong, so I have to watch a tutorial, but it definitely worked on my eyebrow, and my eyebrow looks like this now, but not working on my nose. So we'll see. Right now I'm gonna cook pasta because I'm working tomorrow and I don't have off for like 7 to 8 days now. That has nothing to do with me making pasta, but I'm just telling you all. I'm gonna be more active on YouTube now because if you don't know yet, I have deleted my Instagram. I have temporarily deleted it because it was making me lazy in terms of I was scrolling for 2 hours and I was not able to stop it. So I think the only way to stop it is to delete it. मैं इधर उधर इसलिए घूम रही हूँ क्योंकि मैं अपनी हेयर टाइट घूम रही हूँ. And I found it. Let's make pasta. उसकी आँखों में फैला काजल, बातों से करती घायल. हम अपने ओवन में कुकर और बर्तन रखते हैं, पता चलता है कि हम कितने देसी हैं. We are making this fusilli pasta. I know what you are thinking. कुकर में कौन पास्ता बनाता है? बट मेरे को कुकर में अगर सीटी जल्दी आ जाती है तो I'm gonna make it in cooker. I'm gonna add some namak in it because why not?
So this is my प्याज and tomato का. It's been long since I've stored it. Like, तो मैं आजकल क्या करती हूँ, एज मेरे पास टाइम नहीं होता रोज़ रोज़, और ये मेरे को हैक मेरी रूममेट ने बताया कि इफ़ यू डोंट हैव टाइम देन इसको बस भून के रख लो प्याज टमाटर को, एंड यू कैन स्टोर इट फॉर लाइक 7 days एटलीस्ट. एंड मेरे को आई थिंक 7 days से ज़्यादा हो गए हैं, और इसमें से स्मेल नहीं आ रही है. इट स्मेल्स फ्रेश. So what I do is I just make this प्याज टमाटर चॉक. इसमें मसाला नहीं डालती क्योंकि मसाला डाल के अगर हम इसको स्टोर करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा. बस घी से हम इसको वो कर देते हैं एंड देन स्टोर कर लेते हैं फ्रिज में. और अभी हम इसका पेस्ट बना लेंगे फॉर पास्ता. आँखों में फैला काजल तो उसे करती घा हमें उसका. वैसे तो ये बहुत कम पेस्ट है for the amount of pasta that I'm making, but the thing is I don't have the energy to do all that, so I'm just gonna work with this. What I like to do is साथ साथ मैं अपने बर्तन धोना मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं, फिर टाइम नहीं होता है. अभी मेरे पास्ता में सीटी आने वाली है, और हाउ इजी इट वाज. पास्ता उबालना बस, एंड देन और ग्रेवी इज़ रेडी, क्योंकि मेरे पास प्याज टमाटर ऑलरेडी थे. एंड आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अमेजिंग है ये हैक प्याज टमाटर को रखना, बट इट इज़ सुपर नाइस इफ़ यू आर अ फुल टाइम एम्प्लॉय. आते ही बस मेरे को ये डाल देना, मसाला डाल देना, मैं पास्ता विल बी रेडी. एंड व्हाट आई लाइक टू डू इज़ जब पास्ता बन जाता है उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसमें मेयो एंड केचप ऐड करके मिक्स करके मस्त सॉस बना के, एंड देन These are the lamps that we ordered from Amazon. They're color changing bulbs and I just love it. बाहर बारिश हो रही है. I just love बारिश. भीगने में मुझे ठंड लगती है, but I just love it. I just like to close my blinds at night because मेरे को बाहर देख के ऐसे डर लगता है, खुद का रिफ्लेक्शन देख के मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे खिड़की से देख रहा होगा. So I just close them. Pasta is ready, you guys. Just this is mayo, this is ketchup, and I'm gonna mix it, and it tastes amazing. This is how it looks after mixing. I'm gonna give you a taste test. It's not that good. I'll give it 5 out of 10. But I'm hungry, so it's okay. I don't know. Maybe थोड़ा
masala kam hai? I don't know. I'm just gonna pray before I sleep. I finished my dinner. I am drinking ABC juice for like 2 weeks now, and I can see a big difference in my skin. And after I drink that, so you have to drink that first thing in the morning when you wake up before eating anything. So I drink that, and for like, it keeps me so full and gives me like good energy that I survive the day. And it also makes you hungry for the breakfast, because अगर मैं सुबह उठती हूँ और फिर मेरे को breakfast करना होता है, I cannot, like I feel icky about having breakfast. Like I cannot do big breakfast, but since I've been drinking this ABC juice, I'm just loving it. So basically what I add is apple, beetroot, carrot. I also add ginger a little bit, and then I add lemon drops. And yeah, I store it for 2 days. So मैं एक जैसे मैंने आज रात में बना लिया, and then मैं फिर वो कल चलाऊंगी, आधा कल पी लूँगी, and then परसों आधा पी लूँगी, फिर मैं दोबारा बना लूँगी. बट सिंस माई रूममेट इज़ नॉट होम, और मैं सुबह सुबह जल्दी निकलना होता है मुझे काम के लिए कभी कभार, सो सिंस माई रूममेट इज़ नॉट होम, आई एम थिंकिंग कि आई एम गोना मेक इट इन द मॉर्निंग. मेरे को सुबह सुबह किसी को मिक्सी चला के डिस्टर्ब नहीं करना. और मेरा सुबह क्या होता है, मेरा सुबह 5 बजे 6 बजे होता है, औरों का सुबह 10 बजे हो रहा है, दैट्स डिफरेंट. बट yeah, so I'm just gonna pray and then I'm gonna go to sleep. I'm gonna be a lot more active on YouTube nowadays because I've decided to delete my Instagram, as I already told you. But yeah, do you guys think that my English is improving so much? It should improve. It's been 3 years since living in Canada, but I do not speak English on daily basis, like with my roommate or like काम पे भी नहीं. काम पे तो I mean सारे गोरे ही लोग हैं, but I have started speaking in my videos. I started making videos in English. So see, I talk so much. Okay, bye, good night guys, bye.